on the occasion of Mahatma Gandhi's birthday, we are having a session which is opposite to his ideology. So बापू ने बोला था कि अगर कोई आपके गाल पे एक तमाचा लगाए तो दूसरा गाल आपको आगे करना चाहिए. So this session is exactly the opposite on how to say no, right? So no is a very big part of our life. We have two words that we learn: yes and no. When we grow up, when we are a small baby, we start learning different words. One of the initial words that we learn are yes and no. But our parents tell us what to do, what to eat, what to wear. And to everything, we are told we have to say yes. हमें हर चीज़ में बताया जाता है कि इसके लिए हमें yes करना है, yes करना है, yes करना है. So we start having this mindset that yes is a good word and no is a bad one, right? So many people, when we grow up, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को मना करने में. हमें एक डर रहता है कि मैं किसी को मना कैसे करूं. हमारे पास कोई भी आता है, कुछ मांगता है, कुछ फेवर मांगता है, पैसे मांगता है, कुछ काम होता है उनको, और वो हमारे पास जब आते हैं तो हमें मना करने में शर्म आती है. हम लोगों को मना नहीं कर पाते क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि नो एक बैड वर्ड है. नो मीन्स यू आर अ लूजर. तो हमें डर रहता है कि शायद मैं नो बोलूँगा तो पीपल विल नॉट लव मी, आई विल गेट रिजेक्शन, मुझे सामने वाले से रिजेक्शन मिलेगा, पीपल विल नॉट कंसिडर मी अ गुड पर्सन, अ गुड फ्रेंड, राइट? तो फिर हम नो, अगर नो करना भी है तो हम नो की जगह पे झूठ बोलते, हम कारण देते, कुछ ना कुछ रीजन देते. सो लेट्स अंडरस्टैंड नो क्या है, नो का यूज क्या है, और जब हम किसी को ना बोलते हैं तो उसके पीछे हमारे ब्रेन में कौन सी साइकोलॉजी होनी चाहिए. So we're going into a lot of details today, right? So the pointers that you remember here, you can use them for the rest of your life, everywhere, when you want to say no. और no बोलने का सही तरीका भी हम सीखेंगे, right? So saying no means creating a boundary. What is it? A boundary. Okay, yes, after the boundary, no. So we have to learn to make exact, clear boundaries in our life. What you are comfortable with and what you are not comfortable. So what are the favors people ask you? हमारे लाइफ में कौन से फेवर्स है? कैन यू टेल मी कि लोग आपके पास कौन सी चीज मांगते हैं? That you have, do you have to do them? So what are the things people ask? यश, તમારી mostly the financial support કે પૈસા જોઈએ છે, આ કારણ છે, મજબૂરી છે તો give me money, રાઈટ? પછી તમારી ગાડીની ચાવી મળશે, બરાબર? પછી બીજું શું મળે? લેપટોપ, યસ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ. ઘણીવાર લોકો એવું બી કે અત્યારે તો નથી થતું હવે, બટ પહેલાં એવું થતું કે યાર આપણે ફોન, તારો ફોન મને આપી દે, સિમ કાર્ડ સ્વિચ કરી નાખીએ, ફોન જોઈએ, રાઈટ? ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ. ગર્લ્સ હોય તો મેકઅપ બોરો કરે, કપડાં બોરો કરે, રાઈટ? ફ્રેન્ડ હોય તો મને તારી ફ્રેન્ડનો નંબર જોઈએ, આપની, રાઈટ? આ બધી જગ્યા પર વી આર પુટ ઇન ધીસ ઓકવર્ડ પ્લેસ કે આ લોકોને ના કેવી રીતે પાડીએ, રાઈટ? સો ડુ યુ હેવ ટુ ડુ ધેમ? જ્યારે લોકો ફેવર્સ માંગે, કરવા જોઈએ કે નહીં કરવા જોઈએ? સો દેટ ઇઝ અ ચોઇસ. લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ લોજિક બિહાઇન્ડ દેટ. લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ મિસકન્सेप्शन ऑफ नो. मिसकंसेप्शन मीन्स गलत फहमी. तो नो की हमारे दिमाग में एक गलत फहमी है कि नो इज अ बैड वर्ड. तो व्हेन आई स्टार्ट सेइंग नो, मुझे लगता है कि दुनिया वाले मुझसे बात नहीं करेंगे, माई फैमिली विल रिजेक्ट मी, राइट? आई विल बी अ बैड पर्सन. सो नो इज नॉट अ बैड वर्ड. नो इज अ वर्ड दैट गिव्स यू कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. When you want to do something, when you want to achieve something, you have to set your priority. And when things are not in your priority, you have to start by telling them no, right? So is it a bad word? No is not a bad word. First thing, this is the first misconception in our mind, that no is a bad word. So when a child is doing something, a child is playing, I have relatives at my house, I tell my child, beta chalo dance karine batao. The baby is very honest. The baby can say no, and we say beta uncle ne na nahi padai. We start telling them mota ne na nahi padai, સર ને ના નહીં પડાય, ના નહીં પડાય એટલે વી સ્ટાર્ટ રિયલાઇઝિંગ નો ઇઝ બેડ. બટ સમટાઇમ્સ નો ઇઝ નોટ બેડ.
We have to set boundaries. So we have to remove the word that no is not a negative word. No is said when you love yourself. When you love your time, you say no. So when a person doesn't say no, when a person starts saying yes, जब हम लोगों को yes बोलते हैं, सबको हर जगह पे yes बोलते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं पता है? We become a doormat. Doormat means कोई भी आके पग साफ करके आपके ऊपर से चला जाएगा. Means people will start using you. आपके ग्रुप में एक फ्रेंड है जो सबकी हेल्प करता है, उसको कभी भी फोन करो, वो फोन फ्रेंड आके आपकी हेल्प करेगा. He doesn't say no because he's a good person. But the problem is many times people just use that person. Right? So what happens? हमारे माइंड में क्या आता है कि हम बहुत दिलदार बन गए. लेकिन हर जगह पे दिलदार बनना जरूरी नहीं है. Right? Sometimes it is good to be selfish. Selfish is a word that people will give you. They may give you. वो आपको लेबल करेंगे कि यार कितलो मतलबी છે. But sometimes you have to be selfish because you have your own priority. If you don't give priority to yourself, people will make you do their work. वो लोग अपना काम निकलवाएंगे और वो आपको आपके पास कराएंगे. कोई आके बोलेगा आर यू फ्री, कहले यस 2 મિનિટનું કામ છે, आप गए 2 minutes convert into 10 minutes. Somebody says are you free for 1 hour, that 1 hour converts into 4 hours. Right? So when you say yes, automatically you are saying no to something else. So when you say yes, you become a doormat. You can be the charitable person કે ભાઈ આને આ કોઈને ના નહીં પાડે, and you feel you are બજરંગી ભાઈજાન. But many times people just use you. Right? It happens. We have one of your relative who's very kind hearted. People come to him and take money from him. So many people take money from him. Right? Because he is a very generous person, which is not a bad thing. But many times it happens that he has to sacrifice his own goods for other people. Right? So we have to remember, we have to remove this concept that you don't have to be generous, you don't have to be kind to everybody. You are a human being and we all have our limitations. यानी हम पहले तो सबको खुश नहीं रख सकते, ये हमें याद रखना है. So क्या 3 चीजें होती है जब हम नो नहीं बोलते हैं, जब हम yes बोलते हैं, तो इसमें से कोई भी एक चीज हम sacrifice करते हैं. First is the time. Somebody says चलो यार આજે ફરવા લઈ જાઓ અમને, તમે તમારા રિલેટિવ્સને ફરવા લઈ ગયા, તમારે સ્ટડી કરવાનું હતું પણ તમે ફરવા જતા રહ્યા. You lost your time. Second comes your effort, energy. Now your mental or physical energy. Somebody says, I'm a teacher, somebody comes to me, sir, આ કામ કરવાનું છે. I have to give my mental energy to it. When I do that, I will not have energy for my own work. And last is money. तो इसमें से 3, कभी कभी all 3 are lost when you don't say no. यानी yes बोलने से हम कौन सी 3 चीजों को दाव पे लगा रहे हैं? Time, effort and money. ये 3 चीज हमारी रिस्क पे है. Right? I'll tell you a story. Once I was teaching a class and I got a call in between, urgent call. So the student called me 4 to 5 times. So I felt when people call you constantly, you realize, okay, it's an urgent call. So I stopped my class, I went out and I took the call. Sir, બહુ urgent કામ છે. શું થયું? સર એક નાનું ફેવર જોઈએ છે. મારે એક ટેસ્ટ આપવાની છે અને એ ટેસ્ટના અમુક ક્વેશ્ચન્સ છે, તો તમે મને ખાલી એના આન્સર્સ મોકલાવો. What he said? Answers મોકલાવો. I was like, fine. So he sent me a test paper. There were like 40 questions on it. Now, where are the answers? So he sent me a PDF of 50 pages. And so he wanted me to read the 50 pages and then solve the questions. So I was like, I don't have that much time to do it. So still I was like, chalo, let me see if I can do it or not. Because I was feeling bad. मुझे मना करने में बुरा लग रहा था. So there were so many pages. So I wanted to call him, भाई आटला बड़ा pages. Are you sure you want me to do? So when I called him again, I could hear music in the background. He was in some marriage function. And then he couldn't hear my voice. He was like, sir, અવાજ નથી આવતો, તમે મને આન્સર્સ મોકલી આપો, મારાથી હમણાં વાત નહીં થશે. So I cut the phone. હવે મને નો બોલવાનું ગિલ્ટ જતું રહ્યું. I wrote a message, sorry, this is your test, you have to do it, I will not do it. First I was feeling bad.
But when I got to know कि भाई he is enjoying, I am in the middle of my work. In the middle of my work, you're calling me 6 times. You are asking for me to do your test. You want me to study for you. So should I feel bad about saying no? No. What should I say? Very clear no. So I have to remember that I don't want to sacrifice these 3 things. So do you feel guilty for saying no? हमें अंदर से बुरा लगता है, right? So see it the other way around. हम उसे उल्टा करके देखते हैं. तो दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं. There are 2 kinds of people in the world. Those who can say no, एक जो no बोल सकते हैं, एक जो no नहीं बोल सकते. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या यहाँ पे बैठे हो, तो मोस्टली द चांसेस आर यू आर पुअर एट सेइंग नो, राइट? तो अभी क्या होता है, जब आपके पास कोई भी आता है तो आप प्रेशर में आके काम करते हो बट मना नहीं करते हो. दूसरी प्रकार के ऐसे लोग हैं जो इजीली नो किसी को भी बोल सकते हैं. प्रॉब्लम क्या है? हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. जो लोग इजीली मना कर सकते हैं वो आपके पास इजीली कुछ भी फेवर मांग सकते हैं. अगर उनको किसी से काम है तो इजीली बोलेंगे भाई एक काम से करिए, आप आज ये मने आप ये चाहिए वो चाहिए. दे कैन आस्क. आप ऐसे लोग हो जो नो करने में तो आपको शर्म आती है, लेकिन किसी के पास आपको हेल्प चाहिए तो आप नहीं जाएंगे. अगर मुझे स्टेशन जाना है, मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं लोगों को फेवर मांगने में बिलीव नहीं करूँ तो मैं ऑटो पकड़ के जाऊंगा. क्यों? बिकॉज मुझे मांगने में शर्म आती है. बट जो इजीली मना कर सकता है वो किसी को भाई मैंने स्टेशन मूकी आओ, राइट? स्टेशन इज जस्ट द एग्जाम्पल. सो आप 2 जगह पे लॉस में हो. पहले तो जब आपके पास कोई आएगा तो आप उनको मना नहीं कर सकते. सेकेंडली जब आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प मांग नहीं सकते. यू गॉट द लॉजिक? यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, इसीलिए आपको लोगों के पास हेल्प मांगनी नहीं है. तो आप मजबूरी में चला लोगे, कम पैसे में चलाओगे, लेकिन यू विल नॉट आस्क फॉर हेल्प. तो नुकसान दोनों बार किसका हुआ? आपका हुआ. जो सामने वाला जो इजीली नो कर सकता है वो आपके पास फ्री में मांग भी सकता है और आपको ही वापस इजीली मना भी कर सकता है. गॉट द लॉजिक? सो नाउ रिमेंबर, डोंट फील नो, सी इट द अदर वे अराउंड. यानी अगर मैं आपको मना कर रहा हूं तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर मैं वही चीज आपको बोलता और आपको बोलना होता है यस और नो, तो आप बड़ी आसानी से मुझे नो कर सकते हैं. See the logic? So don't feel guilty because the other person will say no with ease. Remember, some people are shameless. They can ask for anything. The world is shameless. Whatever you give, people will take it. You sit on the road, people will walk on you and go. लोग आपके ऊपर से गाड़ी चला के चले जाएंगे. इतने अंधे लोग भी है, shameless लोग भी है. So you have to prioritize yourself here. So no doesn't count as a negative word, right? People they will ask for anything. So उसमें अगर कोई मांगने में शर्म नहीं कर रहा है तो हम मना करने में शर्म क्यों करें? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि भाई मैंने आपको पैसे उधार दिए लेकिन मुझे मेरे ही पैसे मांगने में आपसे शर्म आ रही. This is a problem કે ભાઈ મેં કેવી રીતે માંગુ? ભાઈ એણે તમારી પાસે લેવા પહેલા શરમ નથી રાખી, પણ હવે આપણને કે માંગવો કે નહીં માંગવો આપણને શરમ. જોયું, લોસમાં બંને સાઈડ આપણે જ લોસમાં રહી. પહેલા આપવામાં લોસમાં રહ્યા, હવે મંગાતા બી નથી, પાછા બી નથી લેવાતા. અને પાછા નથી લેવાતા એટલે આપણે કોઈ પાસે બીજા પાસે આપણે લેવા નથી જતા. સો વી આર એટ લોસ એવરી ટાઈમ when we don't say no. So remember now these are 2 words, I can't and I don't wanna, means I don't want to. So हम कभी भी हमें मना करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम कोई बहाना ढूंढते हैं कि यार सर આજે ક્લાસમાં નહીં અવાશે. વાય? बिकॉज आ प्रॉब्लम થયું છે तो नहीं आवाज से आई कांट, मैं नहीं आ सकूंगा. यानी आप ये बोल रहे हो कि मैं आना तो चाहता हूं, मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा. और फिर हम कुछ रीजन देते हैं. वो रीजन एक बहाना हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई मेरे अंकल मर गए हैं तो मुझे जाना पड़ेगा. पर हम ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते कि मुझे नहीं करना है. दिस इज वन मिस्टेक. डोंट से आई कांट. व्हाट डू यू से? आई डोंट वांट, मींस मुझे नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? दैट्स अ लेटर थिंग. फर्स्ट थिंग रिमेंबर इज यू से मुझे करना ही नहीं है. कई बार कोई खाने की चीज ऑफर करता है, आपको नहीं खाना है तो आपको रीजन, सॉरी सर ब्रेसिस છે એટલે नहीं खावा है, बट आपको खाना नहीं पसंद है तो आप बोलो मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट.
तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा. बिकॉज इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी को कोई चीज़ के लिए मना करते हो तो उनका दूसरा सेंटेंस होता है वाई, क्यों, हमें काले नहीं आवाना, केम नहीं आवाना, हुआ नहीं करो, केम नहीं करो. सो पीपल वांट रीजन ऑल्सो. Now remember, you don't owe anyone a reason. You don't have to give explanation. किसी को explanation देने की जरूरत नहीं है. हमारा नो ही काफी है. मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं क्यों रीजन दूं आपको. लेकिन हमें रीजन भी देना पड़े कि नहीं भाई मारा काका मरी गया, मारा दादा मरी गया. मीन्स we have to kill somebody just so we can say no comfortably. हमारी तबीयत बराबर नहीं. Just say I don't want to. We have this fear. So when Indian people, when they go to foreign country, when they are living in US and Canada and all that, whenever they have a function, get together, no, they have this system where they invite you, they send you an invitation and they ask for RSVP. RSVP means you have to respond कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो. Right? ऐसा नहीं है कि जो टाइम મળ્યું તો જઈ આવવાને તો કઈ નહીં. ઇન્ડિયા જેવું નહીં, right? It's a very strict thing. You have to inform them. So when people are invited કે કાલે આ છે, you have to come. You say no, I don't want to come. Right? You just say no and they will respect your decision. You don't have to give them reason why. But here in India, केम नहीं आवाना. You have to give reason also. So you have to be very clear कि किसी को reason देना आपके ऊपर responsibility नहीं है. आपने एक बार मना कर दिया, वो आपकी choice. Right? Next, people who understand this psychology and use and exploit others. तो जब ये लोग समझ जाते हैं कि लोगों की वीकनेस है कि लोग मना नहीं कर सकते, तो जो लोग ये साइकोलॉजी समझ जाते वो सबके ऊपर ये यूज करते. वो सबके पास चीजें मांगते हैं. दे विल आस्क फॉर थिंग्स, दे विल बोरो थिंग्स, दे विल नीड हेल्प फ्रॉम यू. उनको हर बार आपके पास से हेल्प चाहिए. और वो ऐसे लोग होंगे कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगे कि पूरी लाइफ उनको हेल्प चाहिए. दे विल नेवर कम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. एंड अगर आपने एक बार हेल्प करना चालू किया, योर होल लाइफ कैन गो सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स. These people are trouble. What they are? And every time कुछ ना कुछ प्रॉब्लम. बिकॉज उनका कैरेक्टर, उनका पर्सनैलिटी, उनकी फितरत ही ऐसी है कि वो ऐसा ही कुछ करेंगे कि वो मुसीबत पे पड़ेंगे और फिर बचाने के लिए आपको बुलाएंगे. राइट? सो पीपल हु कॉन्स्टेंटली गेट इनटू ट्रबल, डोंट हेल्प देम. व्हाई? बिकॉज वो उसका नेचर है और वो हर बार कुछ ना कुछ करके मुसीबत में पड़ने वाला है. एंड एवरी टाइम यू आर देयर टू रेस्क्यू. एवरी टाइम यू आर रेस्क्यूइंग. आप पैसे देके बचा रहे हो, कुछ ना कुछ करके बचा रहे हो. सो यू हैव टू रियलाइज नो. इफ यू आर डूइंग इट रिपीटेडली, अगर आप हर बार आपको तकलीफ हो रही है कुछ भी रीजन से, तो फिर आपको आपकी जीवन जीने का तरीका बदलना पड़ेगा. अगर हर बार मंथ एंड में मेरे पैसे खत्म हो रहे, हर बार मैं मांग रहा हूं पैसा पति गया, पैसा पति गया, तो हर बार मेरे सर्कमस्टेंस बुरे नहीं है. इट इज माई वे ऑफ लिविंग माई लाइफ दैट इज द प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट, सो हियर जब हम किसी को मना करते हैं तो क्या होता है, हमें अंदर से बुरा लगता है कि यार कैसे मना करो. राइट? तो हम मना नहीं कर पाते और उस चक्कर में हम उनकी हेल्प करने में फंस जाते हैं. योर नेबर सेज चलो आમાં આ વસ્તુ કરવાની છે, यू सेड ओके. आप 4 घंटे उस काम में लॉक हो गए. तो आपको डिसाइड करना है कि डू यू वांट 2 मिनट्स ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड ऑकवर्डनेस. जब हम किसी को मना करते तो 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए ऑकवर्ड हो जाएगा कि यार आने ना पाड़ी दी थी. आपको भी बहुत अटपटा लगेगा. लेकिन इट इज वर्सेस 2 days, 2 weeks, 2 months और अ लाइफ टाइम ऑफ डिस्कम्फर्ट. पूरी लाइफ अगर हमने मना नहीं किया राइट टाइम पे, तो आगे की लाइफ, आगे के 3-4 घंटे, आगे के 3-4 दिन आप वो चीज करने में फंस गए. तो कौन सा बेटर है? ज्यादा पेनफुल क्या है, 2 मिनट्स या फिर वो 2 दिन? 2 minutes is more painful, but when you do it, you are saved. I have a weekend, I have 3 days holiday. Someone asks for some kind of work, help, કે આમાં આવવાનું છે, and if I say yes, sometimes my friends will ask me કે અહીંયા જવાનું. I don't want to go because I don't want to waste my holiday in that. The moment I say yes, my 2 days are gone. But if I say no, I don't want to come, it will be awkward for the first 2 minutes, but my 2 days are saved. Sometimes it's not 2 days, it could be 2 years.
2 months, it can be a very long time, big commitment. तो वो commitment से बचने में एक ही तरीका है. What you do? 2 minutes of awkwardness. What is that awkwardness called? No. Just say no. We'll also learn how to say no. Right? So what is the choice? 2 minutes, 2 seconds versus a lot of time. What is easier? 2 minutes. Right? 2 minutes is okay. So again, is it getting better now? नो बोलना अभी माइंड में आपका माइंड नो के प्रति चेंज हो रहा है. व्हाट इज नो? नो इज अ वेरी गुड वर्ड. द जर्नी ऑफ यस एंड नो इन एन इंडियन पर्सन्स लाइफ. हमारे बिकॉज वी लिव इन अ सोशल सर्कल, सोशल कम्युनिटी, हमारे लिए सारे डिसीजंस दूसरे लोग लेते. पहले तो नाम ही हम सिलेक्ट नहीं करते, पेरेंट्स सिलेक्ट करते. वी डोंट गेट अ चॉइस नो टू सिलेक्ट आवर नेम. सो वैसे ही हमारे लाइफ के ज्यादातर जो डिसीजंस होते हैं वो भी हमारे फैमिली वाले ले लेते हैं. तो क्या होता है, एक बच्चा जब बड़ा होता है, सो हियर व्हाट हैपेंस, लुक एट, स्कूल जाता है वो, तो उसे पूछने चॉइस आता है कि डू यू वांट टू गो टू स्कूल और नॉट? नो, देयर इज नो चॉइस. सो स्कूलिंग डन. साइंस और कॉमर्स, पेरेंट्स आर लाइक तू साइंस ले. यस नो आई वो. सो योर लाइफ इज ऑलरेडी डिसाइडेड. देन कॉलेज, पेरेंट्स आर लाइक एक काम कर, તારે બહાર જવાનું છે. ઓકે, તારે અહીંયા જવાનું, તારે વિદ્યાનગર જવાનું. Decided, you're going there. Job, sometimes that is also decided. Vaccine, government will decide. No, yes or no, सब जबरदस्ती. Then marriage. So यहाँ तक marriage में भी कभी कभी parents decide क्या, चलो done. Whole life is decided for. Do you want to live that life where people are deciding things for you? तो आपका जो एक yes और no है, वो आपकी पूरी life की जो trajectory है, the direction where you go changes it. So here is a very small example. This is an analogy. Understand this analogy कि हम जब जहां पे yes की जगह no बोलते हैं, no की जगह पे yes बोलते हैं, तब हमारे साथ क्या होता है. So हम कहाँ पे हैं अभी? Where are we right now? What is this place called? It's Valsad. Valsad is in Gujarat. So this side we have Mumbai, and this side we have Ahmedabad. Okay. So here we are at home. Somebody asked me. Now my plan is, मेरा प्लान है, मुझे जाना है पुणे. पुणे वहां पे, कहाँ पे है? वहां पे. मैं कहाँ पे हूँ? अभी घर पे. किसी ने पूछा डू यू वांट टू कम टू सूरत? मुझे सूरत नहीं जाना है, बट आई से यस. तो मैं पहुंच गया. सूरत से किसी ने पूछा डू यू वांट टू कम टू बड़ौदा? मुझे नो बोलना था, बट मैंने बोला यस. आई रीच्ड बड़ौदा. से कहां पहुंच गया मैं? तो मैं वलसाड से पहुंच गया अहमदाबाद, बिकॉज मैं लोगों को नो नहीं बोल पाया. तो मुझे जाना था पुणे, पहुंच गया मैं. तो लोगों की लाइफ में भी बनना कुछ होता है और बन कुछ और जाते हैं. क्यों? बिकॉज आप राइट टाइम पे लोगों को नो नहीं बोल पाए. राइट? सो रिमेंबर दैट वन चॉइस will decide your entire journey. Now this is not just for Ahmedabad and Pune. It is a decision of your marriage also. You take a wrong decision, you are in a wrong marriage for the rest of your life. You take a wrong choice in your career, you are in the wrong career for the rest of your life, and you are regretting कि काश मैंने उस टाइम पे ये कोर्स नहीं और ये कोर्स किया. This is the difference between yes and no. One yes or one no can completely change your life. It is like that butterfly effect. You know what is the butterfly effect? One small change can change the entire universe. One small change, right? Like if you have seen Avengers, there are so many million possibilities, and out of them one is the right possibility. So here there are so many wrong possibilities, and to all of them you have to say no until you find the right opportunity where you say yes. Like Iron Man, remember, one choice. He had one choice, and that is where you say yes. Otherwise, everywhere else, what you say? No, 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 no. So don't let influential people turn your no into a yes. So now, अलग-अलग प्रकार पे किस तरह से हमें no handle करना है, we are going to learn that. Okay, so here are the traps जहाँ पे हम no बोलने में फंस जाते हैं. सबसे पहला है फुट थ्रू द डोर टेक्निक. व्हाट इज इट? फुट थ्रू द डोर. इसका मीनिंग होता है कि जैसे आपने एक दरवाजे में पैर डाल दिया तो धीरे धीरे आप पूरे अंदर आ जाओगे. तो लोग आपके पास हेल्प करने में पहले छोटा सा हेल्प मांगेंगे. अगर आपने वो छोटी सी हेल्प की
तो फिर वो वापस थोड़ी बड़ी हेल्प मांगे, क्योंकि आपने एक बार हेल्प की है तो वो आपको मेंटेन करना है, आपके मेंटली यू फील दैट यू हैव टू मेंटेन दैट, तो आप वो एक छोटी सी हेल्प को कंटिन्यू करने के लिए यू डू अ बिगर हेल्प, और फिर हर बार जो फेवर आता है वो बड़ा हो जाएगा। तो आपको पहले से ही मना करना है। व्हाट इज इट कॉल्ड? फुट थ्रू द डोर टेक्निक। सेकेंड, सम पीपल विल कॉम्प्लीमेंट यू, यार यश तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत मस्त है, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी, यार एक लेटर लिखना था, आप लिख के दोगे? बिकॉज यू गॉट अ कॉम्प्लीमेंट, आप क्या करोगे? बिकॉज आपको मस्का मारा है, वो कॉम्प्लीमेंट को रियल मेंटेन करने के लिए वो आप काम करोगे। वाई? बिकॉज यू गॉट अ कॉम्प्लीमेंट। पूजा, यू कुक ग्रेट फूड, amazing food, I loved that, can you make it again? So how did I start? I started with a, people will compliment you. There's a very interesting story here. It's a story I heard from my dad long back. In a society, a lady had a function in her house. In the function, she had a lot of guests, many people came to the function, and there were a lot of food items that were prepared. खाने की बहुत सारी चीजें बनाई थी, और वहाँ पे बहुत सारा खाना था, सबने खाया, लेकिन कढ़ी जो थी वो बच गई। तो वो लेडी ने क्या किया, शी कॉल्ड हर बिल्डिंग का वॉचमैन को बुला के दिया कि भाई ये आप कढ़ी ले जाओ। वो ले गया। अब दूसरे दिन उसको कुछ काम आया लेडी को, शी कॉल्ड द वॉचमैन, पहले कढ़ी केवी હતી, वो कढ़ी कैसी थी? सेड मैडम બહુ મસ્ત હતી, આ જરા કામ છે કરી આપો ને। Because of that, now he is doing this. Next day again, પેલી કઢી કેવી હતી? સારી હતી, આ જરા કામ કર, એટલે પહેલા યાદ કરાવે કે તને કઢી આપેલી મેં, અને પછી what was that? She starts with a compliment, right? So that man got frustrated. He went to his house, that watchman, he told his wife to કઢી બનાવ, તપેલો ભરીને કઢી આપી દીધી, પેલી કે આ તમારી કઢી, પૂરું, ખબર પડી? So compliments can be very dangerous. Next, even more dangerous are gifts. What is it? Gifts are very dangerous. Sometimes we give gifts to people. तो जनरली हर बार गिफ्ट देने में कोई हमारा स्वार्थ नहीं रहता है, लेकिन बिजनेस वाइज, पॉलिटिक्स वाइज, व्हेन यू ग्रो यू स्टार्ट रिसीविंग गिफ्ट्स। तो लोग आपको गिफ्ट क्यों देते हैं? क्योंकि जब उनको काम पड़ेगा तो वो आपके पास आएंगे। हम बड़े लोगों को गिफ्ट क्यों भेजते हैं? वलसाड़ है तो हम लोगों के घर पे आम भेजते हैं, तो कभी कुछ काम पड़ेगा तो दे विल हेल्प यू, right? So that is also a gift. So gift and meals, we have to be very careful. Have you heard the story about Troy? Troy ની story સાંભળી છે? So this is a very famous Greek story. You must have heard about the movies there. It's called Troy. So एक सिटी है, सिटी का नाम था ट्रॉय, छोटा सा सिटी। वो ट्रॉय का जो राजकुमार था, वो राजकुमार एक दूसरे किंगडम, दूसरे राज्य में गया, और वहां की जो राजा की डॉटर थी, उसका नाम था हेलन, उसको भगा के वो लेके आ गया। तो हेलन्स फादर, द किंग, ही गॉट वेरी एंग्री कि मेरी बेटी को कोई लेके गया। सो ही डिसाइडेड टू हैव अ वॉर, और वॉर करने के लिए ट्रॉय सिटी के ऊपर हमला करने के लिए बहुत बड़ी आर्मी आ गई। इतनी बड़ी आर्मी आ गई कि वो ट्रॉय इतना छोटा पड़ रहा। लेकिन ट्रॉय की एक खास बात थी, वो शहर के आजू बाजू में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें थी कि उसको क्रॉस करना पॉसिबल ही नहीं, और उस जमाने में ड्रोन फ्लाइट कुछ नहीं था। तो वो लोग कितना भी अटैक करे, दे कुड नॉट एंटर द सिटी, छोटा सा सिटी। सो दे डिसाइडेड टू गिव अप। और फिर उन्होंने क्या किया कि 2-3 दिन बाद उन्होंने उनके सिटी के बाहर, जहां पे वो सिटी, बिकॉज सिटी वॉज सराउंडेड बाई वाटर, तो समुद्र के पास उन्होंने एक बड़ा सा 200 फीट टॉल जो हॉर्स होता है, हॉर्स, उसका बड़ा सा स्टैच्यू लकड़े का उन्होंने उसके सामने रख दिया। वो हॉर्स जो था उसके साथ उन्होंने मैसेज दिया कि ये हमने हमारी हार मान ली है, स्वीकार कीजिए, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड्स। तो ट्रॉय वाले लोगों ने देखा कि इतना बड़ा हॉर्स है, तो वो हॉर्स को क्या किया उन्होंने कि चलो गिफ्ट दिया है। व्हाट वाज इट? इट वाज अ गिफ्ट। और वो गिफ्ट को वो लोग अंदर लेके गए, अंदर रख दिया, सिटी बंद कर दिया। रात को वो घोड़े के अंदर छुपे हुए लोग थे, देयर वर 100 पीपल इनसाइड द हॉर्स। वो लोग बाहर आए, उन्होंने ऊपर से पहले तो सिटी का गेट खोल दिया, जो भी पहरेदार थे उनको मार दिया, और फिर पूरा ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कर दिया. It started with a gift. That is the story of the Trojan horse. The Trojan horse of Troy. So you can see here, what you can see, horse and the soldiers. So in the end, I'll show you a video about a movie where the Troy is there, the horse. So when you are receiving gifts, favors from people, sometimes you don't know what comes behind it. What are the strings attached to it? So be very careful what you accept from people. So gifts and meals. Next, जो हमारे पेरेंट्स हमें कर सकते हैं वो है गिल्ट ट्रैपिंग और इमोशनल. मेरा बेटा, मेरी इच्छा थी कि ये ऐसा काम करेगा लेकिन तू नहीं कर रहा है. सो पेरेंट्स विल ऑल्सो मेक यू इमोशनल. इट कैन बी योर रिलेटिव्स हु कैन मेक यू. सो इमोशनली दे ट्राई टू डू इट, बट व्हाट यू रिमेंबर? नो. नेक्स्ट इज influence. Influential people, powerful, more powerful than you, they can also say, they can ask for a favor, so you have to say no to them. Last is power or charm. Some beautiful girl comes and like, यश मारो आ काम करिए આપની. यश पिघड़ी गयो तो પછી એ કરી દેશે. So remember, don't पिघलना नहीं है. कोई भी हो, फिर पावरफुल हो या चार्मिंग हो, what you say no means no. Don't melt down for anybody. Right? I remember this another incident. My dad, long back, जब हम online payment नहीं करते थे, light bill, he went to pay the light bill and he was in a queue. जैसे ही वो लाइन में उनका नंबर आया, window shut. My dad is like, अरे भाई last bill છે લઈ લો. The guy is like, lunch time. હવે નહીં, પછી આવો, lunch પછી આવો. My dad was like, okay. It was not SBI, huh? Okay. So he returned back. और जैसे ही वो रिटर्न हुए, he saw one beautiful girl coming there, लाइट बिल लेने के लिए. So he looked. तो जैसे ही उन्होंने देखा, वो लड़की वहां पहुंची और बारी वापस खुली. The window opened. My dad reached. ને મારું બી લઈ લે. હા કઈ નહીં, કારણ કે પહેલા લેવું જોઈએ ને. અરે આ તો કઈ નહીં, મેડમ આવ્યા એટલે લઈ લીધું. So charm. People cannot say no to charm. So you should not come under that spell. कोई कितना भी चार्मिंग हो, जो आपने रूल बनाया नहीं करना है, फिर नहीं करना. कुछ लोगों को होता है, बिकॉज दे आर सो ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव एंड हैंडसम, दे थिंक मुझे कोई ना नहीं कर सकता. तो आपके लिए चैलेंज होना चाहिए कि भाई तू कोई भी हो, હું તને ના પાડી શકું. That should be your attitude. So we teach people how to treat us, right? हम उनको चाबी देते हैं. अगर हम यस यस करते हैं तो फिर हमें वो लोग यूज करेंगे. अगर हम नो करते तो उससे क्या होता है, अगर हम हमारे चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अस. કે ભાઈ આ માણસને ગમે તેમ તમે કામ નહીં આપી શકો. They will respect our time and they will do things according to us. Right? For example, you take phone, कभी भी आप कोई भी फोन कर, रात को 2 बजे आप आपकी नींद तोड़ के उठ के लोगों के फोन ले रहे हो, तो लोग आपको कभी भी फोन करेंगे. लेकिन you have a rule कि after 10 o'clock no phone. तो people will call you at 9 कि भाई આ સુઈ જવાનું છે. So they start respecting you. So you create your boundaries. Right? So कैसे हमें नो कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम ऐसे ही डायरेक्टली नो इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर सकते. तो हम नो भी धीरे धीरे, स्लोली, बेसिक नो से हाई लेवल नो तक जाएंगे. तो कैसे हम स्टार्ट करें, नो कहाँ पे प्रैक्टिस करना है. सो स्टार्ट सेइंग नो टू डिफरेंट पीपल. सो स्टार्ट स्मॉल. सबसे पहले किसको मना करेंगे, हम घर वालों को नहीं कर सकते. So you start by unknown callers. People call you, sir, insurance. लोगों को उनको भी मना करने में शर्म आती. सॉरी હું કામમાં છું, પછી વાત કરું. नो, नहीं જોઈએ इंश्योरेंस. इट्स ओके. उनका काम है डिस्टर्ब करना. अगर आप थोड़ा गर्म हो गए, रूड हो गए, इट्स ओके. Right? I'll also teach you how to say no. But feel free to say no. You won't feel, you won't lose anything. अगर unknown लोग कॉल कर रहे हैं, कुछ भी reasons, सर हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस के लिए कॉल किया था, इन्वेस्टमेंट, सर बैंक में अकाउंट खुलाने के, क्रेडिट कार्ड, जनरल यू गेट कॉल्स फॉर क्रेडिट. व्हाट यू से, नहीं जो है केम पैसा नहीं મળે. सिंपल. Once I was having a class and somebody took my appointment. Sir, I want to meet you. Some lady came, well dressed and everything.
And she comes and she's like, sir, I want to meet you. I left my class. So she sat in the meeting room and she told me, okay, I come here from this so-and-so bank and we have some good offer for you. I realized she is wasting my time. I got up and I said, मारे નથી ખોલાવાનો account. She's like, sir, why? क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? मतलब पैसा नहीं મળે. She left. Right? There was nothing because काम उसका था, स्वाद उसका था. तो फिर मैं क्यों शर्मा शर्मी में लोगों के नीचे दब जाऊं? Right? So said no. Right? Say no to unknown people. You are sitting in a train. You must have seen videos. आज videos आते हैं where लोगों की रिजर्व डब्बे पे अनरिजर्व लोग चढ़ जाते हैं फिर उठते नहीं है. You must have seen such videos, right? કે સીટ એ લોકોની નહીં મળે તો બી બેસી ગયેલા ને પછી એમ કે એડજસ્ટ કરો. No, get up and give my seat. Go into train. Many times people are like, આ જરાક તમે એડજસ્ટ કરો ને અમે અહીંયા બેસી ગયા. Sometimes they're like, no, મને મારી સીટ જોઈએ, ઉઠો તમે, get up. Right? So don't be nice there. Start saying no to unknown people. I've seen people. One student came. He had a ticket. Young student was there. He had his own ticket. Reservation था. वो आया बैग लेके. Two ladies are sitting on his seat. He's looking at them, and then he's like, and he's standing there because he doesn't want to disturb them. सीट उसकी है, फिर भी वो खड़ा रह के वेट कर रहा है. Because उसको सिखाया गया कि किसी को मना नहीं करना, ये नहीं कर. So don't be afraid of confronting people. No is also confronting sometimes. Confronting means what? Talking about anything uncomfortable is confronting. It is equivalent to saying no. You have to be good with that. Salesmen and shopkeepers. आप दुकान में जाओगे, कहीं भी कुछ भी लेने के लिए जाओगे, उनका काम ही है आपको बेचना. Start saying no to them. आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, लेकिन कई बार ऐसा होता है. How many of you have experienced it? दुकान में गए, बहुत सारी चीज़ें देखी, फिर शर्मा शर्मी में आपने कुछ एक चीज़ ले ली कि यार આટલું બધું ખોલાયું છે તો લઈ. Have you felt that? કર્યું છે એવું? પ્રેશરમાં આવીને લઈ લીધું. Right? I went to buy shoes once. I wanted to buy a pair of sports shoes. I went there. I got my choice of color and brand and everything. After wearing it, I walked. It was tight. The shoe size was 9. My shoe size is 10. So I said કે યાર થોડું ટાઈટ પડે છે, તમે મને એક સાઇઝ બીજી આપો. લાઈક સર ટેન્શન નહીં લો, આ જ શૂઝ તમે પહેરશો ને એટલે ઢીલા થઈ જશે. પહેરીને ઢીલા થઈ જશે, પછી બરાબર આવશે. મેં કીધું પણ તો બી યાર મજા નથી આવતી. તો કે સર આ એકદમ પરફેક્ટ સાઇઝ છે ને આ બરાબર સૂટ થાય છે તમને. મેં કીધું યાર જો નહીં બીજી સાઇઝ હોય તો, મને જોઈએ છે 10. પછી કે નહીં સર બરાબર છે, આ તમે ટ્રાય કરો ને પછી થઈ જાય. મેં કીધું તમારી પાસે 10 નંબર છે કે નથી? નથી. He said nothing. He was trying to sell what he had. So I knew I wanted 10. But અગર મેં એના પેલા દબાવમાં આવી જતો તો what would happen? I would pay money and I would buy a pair of shoe that was tight for me. Why? Because I could not say no. So I said નહીં જોઈએ, મને 10 નંબર હોય તો આપ, નહીં તો નથી લેવું મારે. Simple. Right? So when people are trying to sell you things, you have to be very strict. કે જે જોઈએ એ જ લેવાનું. Be very strict with that. શર્ટ જોયું, આ શર્ટ નહીં, મને અહીંયા બટન નથી જોઈતું, મને નહીં ગમે. સર આવું જ આવે, નહીં આવું નહીં આવે, જો તને પિન્ટરેસ્ટ પર બતાવો, આવું બી આવે ને આવું બી આવે. When people sell things, no, they will tell you, સર આ એકદમ લેટેસ્ટ છે, એકદમ નવું આવ્યું છે, ફ્રેશ, આ જ ચાલે અત્યારે. દુકાનવાળા કરે ને આવું, તેને કહું મારી પાસે પિન્ટરેસ્ટ છે, મને આ નહીં જોઈએ તો નહીં જોઈએ. Start saying no to unknown people. Corporations. When you go to any corporation, can be a bank, companies, all of them, they will all try to sell you things. You buy clothes from a mall. Sir, do you want extra bag? Like, हाँ इतना खर्चा हो गया तो चिप्स भी ले ही लेते हैं. You're like, हाँ 5 रुपए का एक्स्ट्रा बैग. नहीं, हाथ में पकड़ीने जवानों में. Be like that. Why? You're already paying for it. So it's like that. Okay? Corporations create that pressure on you to buy things, to spend here, to do that. Say no to them. Then neighbors. Say no to neighbors, relatives. Start saying no. And then friends, and hardest is telling no to your friends and family, right? And then finally, last,
saying no to not yourself. So there are many things that we don't say no to ourselves, so we should do that also. That is like the last stage. So do you feel better now in saying no? Right? So you have to respect yourself and your limitations and your life. हमारे पास कोई भी चीज लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है. नथिंग वी हैव इज इनफाइनाइट. तो अगर मैं कोई चीज में यस कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मेरा नो हो रहा है. I have to realize. So I have to realize what is my priority. एक साल बाद मुझे कहीं और जाना है तो मुझे उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी है, कुछ स्टडीज, लेट्स से IELTS प्रिपरेशन. तो my priority is my IELTS. But if I'm saying yes to everybody, तो मेरा इंडिया में एक साल की जगह 3 साल हो जाएगा. Why? Because I could not say. White people in foreign countries, Western people, they are very good. उनको ना बोलने में बिल्कुल बुरा नहीं लगता है. तुमने खोटू लायक हो तो एक रोटली વધારે ખાઈ લેજો. But they will be very stern when they have to say no. If they are not comfortable, no. Here we have that pressure. You went to someone's house, उन्होंने कुछ खाना बनाया, आपके लिए लाए, तो प्रेशर में शर्मा शर्मी में आप खा ले. खाना कितना भी बिगड़े, white people will say no. I don't want it. I am not comfortable. I don't like it. Like that. So that is the thing, right? Next. Remember one rule as I repeated, you don't owe any कोई रीजन नहीं देना है. You don't have to lie most of the time. Right? अभी नो कैसे करना है, कैसे बोलना है, तो next we'll learn tactics of saying no. नो कैसे बोलना है. तो remember, जब आप किसी को मना कर रहे हो, don't get angry. Say no, but say it softly with a smile. No. Sorry. No means no. Right? Don't feel bad about it. Right? Sometimes when you say no to people, you will see them getting angry. जबकि काम उसका, फेवर उसको चाहिए, हेल्प उसको चाहिए, गरज एनी. And when you say no, they will get angry. And you will realize, આ નાના લાયક જ છે, ના બોલવાના લાયક જ છે. ખ્યાલ આવ્યો? Because you said no, એના real colors બહાર આવ્યા. So एकदम politely, कोई भी reason, आरामથી, slowly. What do you say? Right? Other technique for saying no, one technique people uses, they will not give a concrete no. They will say, I will see, I will think about it. सोचीने कहूँ तो, विचारीने कहूँ. Give me some time. So that is also in between. It's a good technique. If you don't want to say yes, no, never say yes. Don't commit. But just say, I will think about it. I will think and let you know. But when you say that, no, people will follow up. તમે વિચાર્યું કે નહીં વિચાર્યું? So it is easier to say no. But अगर आप ना नहीं बोल सकते तो फिर क्या करो आप? Maybe right now I have a lot to do, so I'll think and tell. I'll give you the sentence phrases for this. So techniques for saying no, don't give concession. Concession means कोई आपके पास इतना काम कर रहा है, मांग रहा है, तो आप बोलते हो આટલું નહીં પણ આટલું કરી આપો, because आपको गिल्टी फील हो रहा है कि चल तने ત્યાં સુધી નહીં પણ અહીંયા સુધી ડ્રોપ કરી દો. You are feeling guilty, तो आपको कुछ ना कुछ करना है. So don't give concession. No means no. Do not pick calls from people who are trouble. जैसे मैंने बोला था कि कुछ लोगों की फितरत में कि they fall into trouble, और उनका कॉल आता है आपको. They call you, like हेल्प जो है, फोन उठा लिया तो आप फंस गए. तो ऐसे जो लोग हैं जिनके साथ आपने कॉल उठा के रिग्रेट किया है, उनके फोन ही मत उठाओ. डोंट गेट पिक कॉल फ्रॉम. अगर टाइम सेंसिटिव काम होगा तो अपने आप हो जाएगा. आपके बिना वहां पे आग नहीं लगने वाली. सजेस्ट अ बेटर ऑप्शन. दिस इज अ नाइस टेक्निक. अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, वर्किंग इन एन ऑफिस, एंड समबडी कम्स, आप आपका काम कर रहे हो, कोई आया कि जरा हेल्प कर, लाइक यू नो मोर देन मी, निखिल कैन हेल्प यू, ही इज एन एक्सपर्ट, वो आपकी हेल्प करेगा. आप उनके पास जाइए. तो मेरे पास की जगह people come to me for translation work कि सर आ ट्रांसलेट करिए आपो. Now I tell them go to chat GPT, મારા કરતા સારું કરી આપશે. Right? I'll tell them go to this person, go to that person. I'm not the right person for this, so I suggest somebody else. Say no by category, generalization. What is category? You have made a rule कि यार ये तो मैं no ही है. For example, you go on a date with somebody, and generally if a girl goes on a date, so it is the guy who usually pays the bill, but you're not comfortable with it. What do you say? I
don't let anybody pay my bill. That's a general rule. यानी you don't let the other person take the no personally. सामने वाला आपका नो पर्सनली नहीं लेगा क्योंकि आपने बोल दिया कि ये आपका रूल है. When my parents used to stay in an apartment, some neighbor came and they said કે તમારું મિક્સર જોઈએ, બ્લેન્ડર લઈ ગયા. 15 દિવસ સુધી રિટર્ન નહીં કર્યું. My mom went to them. હા મિક્સર જરાક બગડી ગયું છે એટલે મિક્સર બગાડી કાઢ્યું ને બગડેલું મિક્સર પાછું આપ્યું. Why? Because my mom did not say no. થયું આવી રીતે. My mom came, she made a rule કે હવેથી કોઈ બી ઇલેક્ટ્રોનિક અપ્લાયન્સ હોય, ઇસ્ત્રી જોઈએ કે મિક્સર જોઈએ, આપણે આપતા જ નથી. હવે કોઈ આવીને માંગે કે તમારું આયરન આપો કે પછી તમારું બ્લેન્ડર આપો, what will my mom say? અમે ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુ કોઈને આપતા જ નથી. આ શું કહેવાય? ઇટ્સ અ નો બાય કેટેગરી. ઇટ્સ અ જનરલ રૂલ. તું ખોટું નહીં લગાડ, તારા માટે નહીં, આખી દુનિયા માટે આ જ રૂલ છે. એટલે આવું જ્યારે બોલો તો સામેવાળાને ખોટું નહીં લાગે. ઇટ્સ અ નો બાય કેટેગરી કે હું આવું કરતો જ નથી. કોઈ તમારી બાઇક માંગે, યુ આર વેરી પોઝેસિવ અબાઉટ યોર બાઇક. બ્રો સોરી, હું મારી બાઇક કોઈને જ નથી આપતો. સો કોઈને ખોટું બી નહીં લાગે. એન્ડ ટેલ ધ ટ્રુથ or keep your lies or reason ready. Right? Many people will call you, are you free? No, I'm not free, I have this work. You can do that. Keep your reasons ready. So when you have your reasons ready, it doesn't look like you're lying. Most of us, ज़्यादातर लोग हमारे में से उनको झूठ बोलना ही नहीं आता, तो वो फंस जाते हैं कि बोला तू फ्री है, તમે કહો હા ફ્રી છું, અહીંયા આવી જાય. ફસાઈ ગયા તમે. You are like no, હું free નથી. When people say are you free, what do you say? No. What is it that you want? તમને શું જોઈએ? હું ફ્રી તો નથી. So you keep your reasons ready for you. That is how you can escape from it, right? So steps when people approach you for unreasonable request. अगर कोई आए कुछ भी request करे आपको ना बोलना है तो first what you do? Don't get angry because you feel like getting angry, but don't get angry. What do? Breathe. Don't rush or make any commitment. उतावल करके yes, don't commit, don't give any kind of commitment. Consider your time, resources and self-respect. Okay? Do you want to do it? क्या इतना time है? क्या इतने resources है? Do you really want to do it? Think about it. And your self-respect. Okay? Are you doing justice to yourself by saying yes? Remember, you don't owe them anything. If roles were reversed, they would say no without batting an eyelash. उनका पेट का पानी भी नहीं हिलेगा आपको मना करने में. So don't feel bad. Promise yourself. This is for yourself. Means आप जो मना कर रहे हो, no बोल रहे हो, वो किसके लिए है? खुद के. Because you love yourself more than the other person. Feel no guilt. Don't feel any guilt. Smile and softly say with or without reason. That's how you say the no. Got it? Breathe, think, consider, and then say the no. Don't feel guilty because people feel guilty and that is the reason they can't say no. हम no क्यों नहीं बोल सकते? बोलने में प्रॉब्लम नहीं है. माइंड में जो उसके पीछे चल रहा है तो वो हमें माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. So make this small transition and see your life change. Alright, so coming to an end here, I'm going to show you the 6 types of boundaries. कौन सी चीजें हैं जो हमें हमारी बाउंड्री बना के रखनी है, एक लिमिटेशन. जब भी कोई क्रॉस करे तो हमें उनको अटकाना है कि यू आर क्रॉसिंग द बाउंड्री मीन्स इट्स अ नो. Right? Boundaries are expectations and needs in different areas of human experience that help a person feel safe and comfortable in their relationship. So below are 6 common boundaries areas, example of what they include. So first one, intellectual boundary. What is that? Preferences related to how opinions, thoughts, conversation topics are shared and handled. किसी के साथ हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो हमारा दिमाग खराब कर रहा है. You have complete authority to say, to end it, to say no, right? Freedom to have your own thoughts, values and opinion. I respect your perspective, although I do not agree. I'm fine with that. Don't get angry, but this is a boundary, intellectual boundary. Emotional boundary. What is it? What, where and how much a person shares their emotional life. How your own and others' emotional needs are handled. That's your emotional boundary, right? How emotionally available you are to others. कई बार we are not ready and somebody starts sharing too much. Now you have to draw the line. Sorry, TMI, too much information. I did not sign up for this, right?
As much as I want to support you right now, I do not have the emotional capacity, right? Topics and others are conversational boundaries. Conversation means in topics that you do not feel comfortable discussing, right? I would rather not be a part of this conversation, right? Physical boundaries, of course, physical body, personal space as experiences through your senses. Preferences for respect, privacy, closeness, and touch. Right? Look at. I prefer not to hug people I don't know. I'm not comfortable hugging. Feel free to do that. Right? Sexual boundaries. How sexual matters are talked about. What, where, and how sexual material is presented. You're on the phone. कोई phone पे गाली गलौज कर रहा है, गंदी गाली. You immediately cut the call. You don't have to listen to anybody abusing you. The moment people start using bad word, you just get up. If you're going to talk like this, I'm not going to entertain the conversation. Because you are not entitled to listen to bad words from anybody. Consent related to sexual or sexually suggestive words, jokes, images, gestures, or touch. Anyone who crosses that boundary, you have the right to stop it. Time boundaries, time limitations, right? How you relate to your own and others' time, how time related needs and preferences are handled. Means how much time you spend with someone or doing something. I can only stay for 30 minutes. उसके आगे मेरे पास time नहीं है. Even when you are talking to somebody, अगर आपको उसको चुप कराने में time लग रहा है तो tell I only have 10 minutes, then I have to go. So it won't be too rude. Material boundaries, treatment of possession and property, preferences and needs regarding possession and property. How possessions and properties are set. That is a boundary. Here, material is what? मैंने आपको already last week पैसा दिया, so I again am not going to help you. Limitations on materialistic things, right? Also remember, people create, one very important aspect of saying no is, a lot of people create a social pressure. What is a social pressure? Let's say I have to collect funds for festival, right? So festival funds, birthday party, किसी का birthday है तो gift लाने के लिए funds collect कर रहे हैं. So we are all contributing. So how it starts is, we start collecting 500 આપ્યા, 500 આપ્યા. એમણે 500 આપ્યા, તમે કેટલા આપવાના? અમે બી 500 જ આપવાના. આ સોશિયલ પ્રેશર હતું કે બધાએ આટલા આપ્યા તો તમારે બી આટલા આપવા પડે, બધાએ આટલું કર્યું તો તમારે બી કરવું પડે, right? So if you are not comfortable at some point, feel free to say no, right? In gift giving, it happens in a group. Okay, everybody is like all contributing a lot of money to a big gift, but you are not comfortable doing it. You're like, હું મારી રીતે અલગથી આપીશ. Don't get into that pressure. Social pressure is very big, and in social pressures we feel it very hard to say no. Right? So last aspect of today, sentences to say no when you can't make time. Time nahi hai to kaise bolna hai? Look at, I am sorry, I can't help you at this time. Chalo, read with me. I am too occupied at this time, so I can't. Time nathi hamna બહુ busy છું, પછી કરું, હમણાં નહીં થશે. ચોખ્ખી ના પાડો છો, but reasons are. Unfortunately, it's not a good day. Circle back to me in a few weeks. અત્યારે તમે કહો છો હમણાં નહીં થશે, તમે આ મને શનિવારે કહેજો, શનિવારે કરી આપીશ, right? I have people coming to me here in the class. We have vacation batches going on. Vacation batches are a time when you can say our classes are very small, so we have limited seat sizing, so we have limited seating, and people are like, oh આને કરાવજો, રિલેટિવ વચ્ચે ફ્રીમાં કરી દેવાનું. So what I tell you કે તમે મોન્સૂન સિઝનમાં મોકલાવો જ્યારે સ્ટુડન્ટ્સ ઓછા હોય, રાતની બેચમાં મોકલાવો જ્યારે સ્ટુડન્ટ્સ ઓછા હોય. That is what I have to do. Otherwise, when I'm working, it is my peak time and people want free things from me, favors from me. I can't do that. So what I say, not now, in the future. કે આ ટાઈમે સ્ટુડન્ટ્સ ઓછા હોય તમે ત્યારે આવજો તો થશે, right? So when you are very busy and somebody comes to you, no, don't say no. You give them a future date. કે અભી તો નહીં હોગા, તમે સન્ડેના કોની મને પેલા કે મને તો અત્યારે જ જોઈએ, અત્યારે તો નહીં થશે. So here you are not being the bad guy. What you are doing? You're postponing it. કે આ મંથમાં તો નહીં થશે, તમે મારી પાસે આ મંથમાં આવો તો કરી આપીશ આવું કામ. Easy to say, very easy, because futureમાં એનું કામ કે ભૂલી જશે, આવવાનો નથી. કોઈ બી વસ્તુ અવોઇડ કરવાની હોય ને, easiest thing is put it in the future. Next, I can't make it this week, this month, or this year. Perhaps another time would be better. I'm not available at the moment, maybe next time.
Unfortunately, this is not something I can do right now. I really appreciate you asking me, but I can't commit to that now. That sounds very interesting, but I will have to pass the offer. Sorry, I can't make it. Maybe another time. Check back next season. I'm afraid I don't have any openings on my calendar. No thanks. I have another commitment. I'm scheduled for something else. I'm really swamped. Swamped means busy. બહુ કામ છે. I'm so overworked these days that I can't take on anymore. Right now, I've got way too much on my plate. બહુ બધું કામ છે. I'm not taking any new projects at the moment. Easy to say? No, these are the things you can say to people, right? So that is it. So say no, say this one word, and you can reclaim your life, your self-respect, your priority, and you can put your life in the direction you want. એટલે પછી કોઈ બી હોય, friends, relatives, neighbors, એ લોકોના social પ્રેશરમાં આવવાનું નહીં. ખબર પડી? I hope હવે બધાથી no બોલાશે. Yes or no? Yes for no. Yes for a no. Exactly, correct. So હવે no confidently બોલાવવું જોઈએ. હવે now time for your questions. I would like to have your few questions before we end the class. I think બહુ બધી ટેકનિક્સ આપણે ડિસ્કસ કરી લીધી આની અંદર, રાઈટ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. પણ પહેલા તો મગજમાંથી નો કચરો કાઢી દીધો આજે, કે નો બોલવું ખરાબ નથી, બરાબર, પણ તમને હેન્ડલ કરતા આવડવું જોઈએ. So now time for your questions. Yes, Pooja. So even if I know that I can say no, so I have a right to say no, but still I feel guilty. So is there any way to handle that guilt that comes afterwards? You will see, either it is guilt or regret. You said yes, now you're regretting, okay, why did I say yes? Otherwise you said no and you're feeling guilty. So when you should, how to decide that you feel guilty or not? So first say no. Somebody came to you, they asked you for a help, you said no. After that, see what they are doing with it. आपने मना कर दिया तो उसके बाद उनका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यू जस्ट ऑब्जर्व देम. अगर वो फोड़ लेगा तो डन, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है तो लाइक चल रहे वाले, लेट मी हेल्प यू. सो यू डू इट, सो देन यू डोंट फील गिल्टी. How do you do that? Somebody came to you for some kind of help and you feel this person doesn't really need the help, so you said no to them and they balanced it, so there is no guilt left. But you saw that person actually needed your help. Like your mom said કે તારે રસોઈ બનાવવાની, you said no. હવે મમ્મીની તબિયત સારી નથી ને કિચનમાં જઈને એકલા બનાવે તો તમને ગિલ્ટ ફીલ થવું જોઈએ, because અહીંયા you are supposed to help her, right? તો તમે જોયું કે કેવી રીતે હેન્ડલ કરે, then you go back and like okay, let me do it, નથી કરવા. So you can change your no into a yes, so you won't feel guilty for that. Like, so when people come and ask me sometimes if I'm very busy, because most of the time that is how the case is, so I will say no only. If any kind of thing any work comes to me, I'll say I can't do it. Then I'll see, is it really necessary? Do I really need to do it? Only then I'll do it. Right? See, being kind is not wrong. You have to be kind, you have to be nice. But you have to do it where you are also respecting your own life and time. If you keep doing everything further, you become the charity person. And then even when you are doing your most important task, people won't allow you to do it. All the writers, authors, musicians, lyricists, creative people, authors, most of them, all the successful ones, they have a place far away from the city, in a jungle. They sit on their farm and they do these things. You know why? Not because, of course, nature is a very good place for creativity, but because people cannot reach out to them. People cannot give them work. They are free, they are cut off from everything. So when many people, when they want to do great work, they isolate themselves. કેમકે લોકો આવે તો ડિસ્ટર્બ કરે, કામ નહીં કરવા દેશે, કંઈક ને કંઈક કામ લાવવાના જ છે. તો તમારે રિયલી કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ કરવું છે ને તો છુપાઈ જાઓ બંકરમાં. બંકર એટલે તમારા રૂમમાં, તમારા ઓફિસમાં, કેબિનમાં બંધ કરીને તમારું કામ સ્ટાર્ટ, જ્યાં કોઈ તમને પહોંચી નહીં શકે. અને ખરેખર રિયલ કંઈ કામ કરવું હોય ને, ભણવાનું છે, કંઈ બી કામ છે, તો નો બોલવા પહેલા તમારા ફોનને બંધ કરી દો.
ફોન ઉચકો એટલે તમારા નો યસ થઈ જાય. મોટી બીમારી ફોનથી ચાલુ થાય. ફોન લેવાના જ નહીં, ઉચકવાના જ નહીં, રિપ્લાય જ નહીં કરવાનો. કારણ કે એકવાર હા કીધું બોલો પછી ડોન્ટ સ્ટાર્ટ. તમારું મેઇન કામ છે આખું પૂરું કરો ત્યાં સુધી કોઈ મરી નથી જવાનું. એન્ડ ધેન યુ રિસ્પોન્ડ. સો દેટ વે યુ ડોન્ટ ગેટ ટ્રેપ્ડ. રાઈટ? How to I say no to my in-laws, in-laws and in-laws side relatives? See, in-laws and in-laws side relatives. So sometimes what happens is, if you are sitting free, or એ લોકોની નજરમાં તમે નવરા લાગો કે આ ફ્રી છે તો કંઈક ને કંઈ કામ આપી દેશે, તો તમારે પહેલાં તો તમારે અગર જો તમે તમારું કામ કરતા છો કે કંઈ કરતા છો, યુ હેવ ટુ શો દેટ યુ આર બિઝી હોવાનું બતાવવું પડે. તમે ફ્રી બેઠા હોય, તમે ભણતા છો તો એ લોકોની નજરમાં તો ફ્રી જ છો તમે, તો તમે ભણવા નહીં દેવાના કે ચાલે જરા કામ કરે પછી ભણવાનું રાખ. એટલે તમારે લિટરલી એવું બતાવવું પડે. એટલે કાં તો તમારે પોતાની જાતને એ જગ્યાથી દૂર કરવું પડે કે તમે ક્લાસમાં જતા રહ્યા, એટલે હવે એ લોકો તમને પહોંચી નહીં શકે તો તમને કામ નહીં બતાવી શકે. તો એક આ ઇઝી થઈ ગયું કે લીવ ધ પ્લેસ. સેકન્ડ ઇઝ યુ હેવ ટુ એક્સપ્લેન ધેમ કે હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ ધીસ ટાસ્ક ઇઝ. બોસ ઘણીવાર તમને ના પાડે કંઈ કામ કરવાનું હોય તો હવે ઘણીવાર બોસને ના નહીં પડાય. તમારો સુપિરિયર હોય તો તમને કામ આપે તો તમારે કહું કે યુ આર ગેટિંગ પેડ ફોર ઇટ, તો એ કંઈ બી કામ આપે તમારે કરવું જ પડવાનું. તો ઓલરેડી ઘણીવાર એવું થાય કે તમારી પાસે કામ છે અને બીજું કામ આપી દીધું, તો તમારે ક્લેરિફાય કરવું કે ડુ યુ વોન્ટ મી ટુ ડુ ધીસ ફર્સ્ટ કે પછી આ ફિનિશ કરીને પેલું કામ કરું. હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ, વોટ ઇઝ ધ પ્રાયોરિટી હિયર. સો લેટ યોર બોસ ડિસાઇડ વોટ ઇઝ ધ પ્રાયોરિટી. નહીં તો તમારી પાસે અર્જન્ટ કામ બી કરાવે અને પછી પેલું કામ બી કહ્યું કેમ નહીં કહ્યું. તો યુ હેવ ટુ બેલેન્સ ધેટ, રાઈટ? બટ યુ હેવ ટુ શો દેટ યુ આર બિઝી, રાઈટ? If I am doing something for someone, that I'm doing it out of my own will, that I like doing things. But someday, if I'm not able to do the same thing, so that person will expect me to do it. So then, I'm already doing it. So how do I say no? That today I don't want to do it. I don't want to feel, pressurized. When you start doing things for people, they start taking it for granted. And when they start taking it for granted, the day you've not done that, they will be angry at you. Because they're expecting it. Right? One student was complaining, I had a fight with my mother because my mother did not cook today. And જમવાનું નહીં બનાવેલું સાંજે. સો મેં કીધું કે તમારા મમ્મી તમારા માટે જે રસોઈ કરે એ કંઈ એની નોકરી નહીં મળે, એની ડ્યુટી નહીં મળે, કે એને ગવર્મેન્ટ સેલેરી નથી આપતી કે તમારા માટે રોજ બનાવે. શી કુક્સ બિકોઝ શી લવ્સ યુ. બટ તમે રોજ ડાઇનિંગ ટેબલ પર હકથી બેસી જાઓ ખાવા માટે, એ ખોટું છે. You expect her to cook every day. That is not her duty. She does it out of love for you. તો જ્યારે અગર એને નથી બનાવ્યું, you don't have any right to get angry on her. She is not your chef કે તમારા માટે બનાવવાની. એની તબિયત નથી સારી, એનું મૂડ નથી, એની ઈચ્છા નથી, તો એ નહીં બનાવશે. તો તમે કમ્પ્લેન નહીં કરશો. રાધર યુ ઓર્ડર ફ્રોમ આઉટસાઇડ, યુ કુક, યુ હેલ્પ હર આઉટ, બટ યુ હેવ ટુ બી ધેટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. ખાવાનું કાં છે? આઈ સીન પીપલ ડુઈંગ ઇટ. એ લોકો એવી રીતે બિહેવ કરે કે આ તો તારે કરવાનું જ. આપણા ફેમિલીમાં આપણા પેરેન્ટ્સ લોકોને જે બી કંઈ બી કામ કરે, કોઈ એકબીજા પર એહસાન નહીં કરતા હોય. ખ્યાલ આવે છે? એટલે વી કે નોટ આસ્ક ધેમ કે તું આમ કેમ નથી કરતો. તમારા ડેડ મમ પૈસા કમાવા માટે બહાર જાય, અર્ન કરે, દે ડુ ઇટ આઉટ ઓફ લવ ફોર યુ. સો વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ અપ્રિશિએટિંગ ઇટ. સો ધ પર્સન યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ હુ ઇઝ એક્સપેક્ટિંગ, ફર્સ્ટ મેક ધેમ રિયલાઇઝ દેટ વોટ યુ હેવ ડન ફોર ધેમ વોઝ આઉટ ઓફ લવ એન્ડ યુ ડોન્ટ ઓવ ધેમ. ઇટ ઇઝ નોટ યોર ડ્યુટી. You are bound, you are contract bound to do it. When they realize it, they'll appreciate it. And when you do it and they're expecting and you've not done it, don't feel guilty because you never signed up for it, right? અને બીજું કે પછી તમારાથી ના નહીં પડાતી હોય તો બને ત્યાં સુધી એ સિચ્યુએશનમાં પહોંચવાનું અવોઇડ કરવાનું કે ત્યાં ગયા તો ફસાઈ ગયા, એવી રીતે છે, રાઈટ? ઇટ્સ લાઈક ધેટ, રાઈટ? So whenever I go to any place, I will make sure that if I'm able to do it, comfortable doing it, then I'll do it. I'll do it gracefully. પછી એમાં નો નહીં આવે. I went to one friend whose grandmother died. So there's like a whole village. તો એ લોકો વિલેજમાં બધાને ખવડાવે. And it is expected કે જેટલા લોકો હોય ને એ લોકો સેવા કરે. So I went like this. I folded my clothes. I took one container of dal and I started giving dal to people because that is something I could do it. એમાં મને કઈ શરમ નહીં હતી. લાઈક પણ મને ખબર અગર મારે નથી કરવું, I should not go there.
બિકોઝ ત્યાં જઈને હું નો કહું તો ઇટ વિલ ફીલ રોંગ કે ભાઈ હું આ સેવા નથી કરો, ત્યાં નહીં જા, તો પછી ત્યાં જવાનું નહીં, જાઓ તો પછી નાની કોઈ બી વસ્તુમાં આવું હોય સિચ્યુએશન. It's a social situation, right? So whatever, I started giving dal. So my friends came half an hour late because એ લોકોએ સેવા નથી કરી. તો બધા they were like shocked to see me કે why am I serving dal to everybody? Alright, so I think we'll end on this note, right? I hope you had a good mental session, right? And you can use these tips. Happy Gandhi Jayanti. This is a Trojan horse ka movie. I think we should buy it. Doormat, my friend, it's a gift to the gods. Gifts to the gods. You see the walls? So it's not easy for people to come inside. Now inside the horse there are people hiding. બહારથી સિગ્નલ આપ્યો કે હવે આવી જાઓ, દરવાજો ખોલી દીધો, આ જાઓ. So what happened? The whole city જે protected હતી walls ના લીધે, પેલા gift ના લીધે, everybody died. They were celebrating the gift. એ લોકો gift આવ્યું એટલે બધા એ લોકો celebrate કરતા હતા. And that led to their end. So that is the end of today's class, right? See you guys tomorrow. Thank you.